Hello everyone. In this video, we are going to discuss about inverse trigonometric functions. Already we studied in a previous chapter inverse function, and also trigonometric functions also we studied in previous year. Once again, recall the inverse function. Inverse function andre ಏನಪ್ಪ? I consider one functions f from x to y. This is a one function. This function is such that y is equal to f of x. This function is must be one and onto function. This function is must be one and onto functions. There exists a function g from y to x such that g of y is equal to x. G is called the inverse of f. Inverse of f. This inverse of f is denoted by f inverse. Do you understand? ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್, y is equal to f of x. y is equal to f of x. ಈ f ಅನ್ನ ಈಚೆ ಕಡೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ f ಅನ್ನು ಈಚೆ ಕಡೆ ತಂದು ಕೂಡಲೇ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, f ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. f ಇನ್ವರ್ಸ್ y is equal to x ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. y is equal to sin x. This is also function, this is also function. This is a trigonometric function, this is general function. This sin is shifted to this side. ಈ sin ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ this function is also one and on to satisfied. Sin x mapping from minus pi by 2 move towards minus 1 and plus 1. This is a one function. This function is exist in the other function. This is sin inverse of x. This is changing the domain and range. Minus 1 comma 1 minus pi by 2 and pi by 2. ನೋಡಿ, ಈ sin ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಈಚೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y is equal to x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ algebraic identities ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. x inverse is equal to 1 by x. This is not a function, this is a variable. But sin inverse x is equal to 1 by sin x. This is not. This is right, this is wrong. Okay, do you understand? Next goes to the basic concept of inverse trigonometric functions. Basic concepts. Take a concept, this side. Domain and range. These are the very important things. First I will take sin inverse of x. This is the domain is minus 1 and 1. Range is minus pi by 2 and pi by 2.
Next, cos inverse x. Cos inverse x, same, minus 1 and 1, range 0 to 5, closed interval. Tan inverse x, real number are range minus pi by 2, pi by 2. Cot inverse x, cot inverse x, real number are, this is open interval 0 to 5. Next, sec inverse x, this is r minus open interval minus 1 comma 1, and this is 0 to pi minus, ignore, deleted the angle pi by 2. ಈ angle ಅನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ angle ಅನ್ನು sec inverse x ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ this is a not defined ಆಗುತ್ತೆ, this is a infinite, so remove this angle. Cosec inverse x, this is real number r minus 1 comma 1, this is minus pi by 2, pi by 2, remove the 0, angle 0 na remove ಮಾಡಿ. These are a very very important concept in the inverse trigonometry functions. ಈ functions ಮತ್ತು domain ಮತ್ತು range ಅನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Range means principal value of branches. This is a very important things. Okay, ನಿಮಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, sin inverse x ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. y is equal to, I will take sin inverse x. ಹಾಗಾದ್ರೆ sin ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin y is equal to x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, simple things. f of x is equal to sin x. Take a one function. f of x is equal to sin x. x is equal to minus 1. x is equal to minus pi by 2. x is equal to f of minus pi by 2 sin of minus pi by 2. This is a minus 1. This is a domain. Yes, this is the inverse functions ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ sin inverse of x, f inverse of x is f of x is equal to sin inverse of x. Apply the domain. f of minus 1 sin inverse of minus 1 is equal to what? Sin inverse of minus 1 is nothing but minus pi by 2. Okay, similarly r. These functions must be one and onto functions. Next goes to the properties of inverse trigonometry functions. Properties of inverse trigonometric functions. Property first. Property 1. Full ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Property first. Sin inverse of 1 by x is equal to sin inverse of 1 by x is equal to cosec inverse of x. X is greater than equal to 1 or x is less than equal to minus 1. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. This is the first property. Second one, cos inverse of 1 by x is equal to sec inverse of x. This is also same. X is greater than 1 or x is less than equal to
minus 1. Third one, tan inverse of 1 by x is equal to cot inverse of x. This is a x is greater than equal to 1. This is a very important property. This property prove one by one. First one, already you know basic concept, sin inverse of 1 by x is equal to, direct take a proof. First one, I will take cosec inverse of x is equal to y. Cosec inverse of x is equal to y. Right? ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೋಶೆಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. x cosec y. ಈ cosec ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೋಶೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. x cosec y. This is the reciprocal of these two terms. 1 by x is equal to 1 divided by cosec y. 1 divided by x is equal to 1 divided by cosec y. 1 by x as it is. 1 by cosec y is nothing but sin y. ಈ sin ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. sin inverse of 1 by x is equal to y. What is the y? Cosec inverse of x. Sin inverse of 1 by x is equal to cosec inverse of x. This is a very important properties. You will try these two properties. Okay. Second property in inverse trigonometry functions we will discuss one by one. Okay. First one, sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. Sir, ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. See proof. First one, sin inverse minus x is equal to minus x is equal to y. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ y is equal to sin x. ಈ sin ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ sin ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ. ಈ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ sin ಆಗುತ್ತೆ. sin y ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ sin is common. This is a x, this is a minus sin y. x is equal to minus sin y ಬಂತು. ಈ sin ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, sin inverse of x is equal to minus y ಆಗುತ್ತೆ. sin inverse of x is equal to minus y ಆಗುತ್ತೆ. This is nothing but taking the minus is multiplied once again, minus sin inverse x is equal to y. However, y is nothing but what? Minus sin inverse x. This is a sin inverse of minus x. Hence the proof. Similarly, second, third, fourth, and fifth, and sixth properties. Okay. These are the very important properties. First, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬರೀಬಾರ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಟೇಬಲ್ ಬರೀತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಟೇಬಲ್.
0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. This table is very important. Sin theta, sin 0, 0, sin 30, 1 by 2, sin 45, 1 by root 2, sin 60, root 3 by 2, sin 90 is 1. Cos theta, reverse of sin. This is a 1, root 3 by 2, this is a 1 by root 2, this is 1 by 2, 0. Tan theta, sin by cos, 0 by 1, 0, 1 by 2 and root 3 by 2 is nothing but 1 by root 3. This is 1 by root 2 divided by 1 by root 2 get cancelled. Root 3 by 2, 1 by 2 is nothing but root 3. This is 1 by 0 is a not division or infinity. Next one is cosec theta. Cosec theta. Cosec theta is a 1 by sin theta. This is not a division. 1 by 0 is not a division. 1 by sin theta. This is a reciprocal 2. 1 by sin theta. This is a root 2. 1 by sin theta. 2 by root 3. 1 by sin theta is nothing but 1. Similarly, sec theta. Sec theta 1 by cos theta 1. 1 by cos theta 2 by root 3. This is root 2. This is 2. This is 1 by 0 is nothing but not divisible. Next one is a cot theta. 1 by tan theta. 1 by 0. Not division. 1 by root 3. This is root 3. This is 1 by 1. 1. This is 1 by root 3. This is a not division. This is a 1 by 0. This is a 1 by 0 is reciprocal. This is a 0. This table is already you know. Okay. ಇದು ಕೂಡ ಈ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ sin ಥೀಟಾ ಇದ್ದು this angle is 0, this angle is pi by 6, this is pi by 4, this is pi by 3, this is pi by 2. These are the radian, these are the angles. Already you know. See here, sin 60 is equal to root 3 by 2. But sin is shifted to this side. 60 degree is equal to sin inverse of root 3 by 2. Sin inverse of ಏನಾಗುತ್ತೆ root 3 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. This is the sin inverse of root 3 by 2 is nothing but 60. 60 is nothing but 5 by 3. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, take examples. Find the principal values of the following. Find the principal of the following. First one, sin inverse of 1 by 2. Second one, cos inverse of root 3 by 2. See, before ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sin inverse of sin theta is equal to theta. ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin inverse of sin theta is equal to theta. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? sin inverse of sin theta is equal to theta ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? see sin inverse of sin pi by 6. Simplify this.
pi by 2. Simplify this. Sir, easy ಇದೆ, ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. sin inverse sin pi by 2 ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. sin pi by 2 is nothing but sir one values. ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, sin pi by 2 is equal to 1 ಆಯಿತು. ಈ sin ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? pi by 2 ಆಯಿತು. sin inverse of 1 ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ sin inverse of nothing but what? Pi by 2. So sin inverse of sin is 1. This is sin inverse of sin pi by 2 is nothing but pi by 2. This is possible? Yes. Apply this condition here. Questions ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Find the principal values of the following. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. These are the ranges. Take a first problems. Solutions. First one. Sin inverse of 1 by 2 implies 1 by 2 is nothing but value of sin. Sin inverse of 1 by 2 sin ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. sin 1 by 2 ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ? pi by 6 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 by 2 is nothing but sin pi by 6. Sin inverse of sin is equal to pi by 6. This is a pi by 6 is belongs to minus pi by 2 and pi by 2. Okay? Possible? Since anta kore pi by 6 is belongs to minus pi by 2 and pi by 2. Take a next problem, second one. Cos inverse root 3 by 2. Cos inverse root 3 by 2. Root 3 by 2 is nothing but value. Root 3 by 2 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? cos ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. Cos root 3 by 2 angle ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು? pi by 6. Root 3 by 2 is nothing but value of cos. Cos inverse cos pi by 6 is equal to pi by 6 by using sin inverse of sin theta is equal to theta formula. Okay, this is a pi by 6. This is a very simple. This is also pi by 6 is belongs to lies between 0 to 5. Close the interval. Okay. Similarly, take another two examples. Third solutions. Observe the tan inverse of minus root 3. Tan inverse of minus root 3. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. tan inverse of minus x is equal to what? Minus tan inverse x by using the property minus tan inverse of root 3. Root 3 is a nothing but value of tan minus tan inverse. Root 3 ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan theta ಒಳಗೆ root 3. Root 3 is tan pi by 3 is equal to root 3. Tan pi by 3 is equal to root 3. Tan pi by 3. Tan inverse of tan is equal to pi by 3. This is also principal values. Next, fourth solutions. Tan inverse of minus 1. Tan inverse of minus theta is equal to minus tan inverse of 1. This is a 1 is nothing but value of tan. 1 is nothing but value of tan is a tan pi by 4. Tan pi by 4.
tan pi by 4 is equal to pi by 1 by using the properties. Okay. Another example we will try. This is 4, this is 5th. Sine inverse of 1 by root 2. And 6th one, cosec inverse of 2. Okay. Okay. Next properties. Next examples. Find the value of the following. Find the values of following. First one, tan inverse of 1 plus cos inverse of minus 1 by 2 plus sin inverse of minus 1 by 2. Second one, cos inverse of 1 by 2 plus 2 sin inverse of 1 by 2. Third one, sin inverse of sin 2 pi by 3. Fourth one, tan inverse of tan 3 pi by 4. Questions ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ. Find the values of the following. First one, solution. First one, solutions. Tan inverse of 1. Both is a tan inverse of 1 value is a pi by 4. This is a tan inverse of 1 is a pi by 4 plus cos inverse of minus x by using the properties. 5 minus cos inverse of 1 by 2. Properties ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Plus sin inverse of minus x is nothing but minus sin inverse of 1 by 2. Pi by 4 is as it is, that is implied. Plus 5. What is the cos inverse of 1 by 2? Cos inverse of 1 by 2 is nothing but pi by 3. Sin inverse of 1 by 2, 1 by 2 sin inverse, this is a pi by 6 minus pi by 6. See, pi by 4 plus 5, take LCM, these two only. 6 is a LCM, multiplied to numerator 2 pi minus pi divided by 6. Implies 5 divided by 4 plus 5 minus 3 pi by 6. This is only for pi by 2. Once again, pi by 4 plus pi by 2 is the LCM plus 5. This is minus. Take LCM. LCM is a 4. Pi by 4, pi plus pi minus multiplication 2 in the numerator 2 5 divided by 4 plus 5. This is a minus pi. Minus pi by implies minus pi by 4 plus 5. This is simplified. This is a
answer, we get 3 pi by 4. Answer is 3 pi by 4. Solve it. Another problem. You will try. Next problem you will try. This side works. Third one. Sin inverse of sin 2 pi by 3. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ sin inverse of sin theta ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. This is not apply the property because condition 2 pi by 3 is not belongs to minus pi by 2 and pi by 2. So simplify the 2 pi by 3. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 pi by 3 ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. sin inverse of sin 2 pi by 3 ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ pi minus pi by 3 ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. s sin inverse of sin 180 minus theta. 180 minus theta is the sin is a positive. Sin pi by 3. This is the second quadrant. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ sin inverse of sin theta is nothing but theta pi by 3 since pi by 3 belongs to minus pi by 2 and pi by 2. I hope you understand this concept. Okay. Fourth problem you will try. Okay. Next examples. Next properties. 4. Property number 3. First properties. This is a very important properties. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. sin inverse x, this is a cos inverse x is equal to pi by 2. X belongs to minus 1 comma 1. Next properties. Tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. X belongs to R. Third properties. Cosec inverse x plus sec inverse x is equal to pi by 2. X belongs to x is greater than equal to 1. X is the only for the positive number, not negative numbers. Greater than equal to 1. Okay. This property prove one by one. See here, these properties are very important properties. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗಳನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ first one, sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. Let sin inverse of x is equal to what? Sin inverse ಅನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Send to that side sin 1. x is equal to sin 1. ಈ sin y ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ cos of pi by 2 minus y. Cos 90 minus theta is nothing but sin theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ cos ಅನ್ನು ಈಚೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು cos inverse of x is equal to pi by 2 minus y. Okay. I solve this side. Implies ಈ ಮೈನಸ್ y ಅನ್ನ ಈಚೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ cos inverse of x plus y is equal to pi divided by 2. What is the value of y? Y is the sin inverse of x. Cos inverse of x plus sin inverse of x is equal to 5 by 2. This is a very important proof.
This is hence the 2. Similarly, 2 and 3. Try. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if this is a very important example, if sin inverse sin 1 by 5 plus cos inverse x bracket complete is equal to 1, then find the values of x. Then find the values of x. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sin inverse 1 by 5 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 by 5 ಇದ್ದರೆ ನಾವು 5 by 2 ಅಂತ ಹಚ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to 5 by 2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ cos inverse x is equal to what? cos inverse x is equal to ಈ sin inverse x ಅನ್ನ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. 5 by 2 minus sin inverse of x. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos inverse x ಏನಾಯ್ತು? 5 by 2 minus sin inverse x. Again, rewrite the problem. Sin of sin inverse 1 by 5 plus cos inverse of x is equal to 1. This value is substitute above equations. Sin of sin inverse 1 by 5 plus ಹಾಗಾದ್ರೆ cos inverse is nothing but 5 by 2 minus sin inverse of x is equal to 1. ಇಲ್ಲಿ sin ಇದೆ. ಈ sin ಅನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sin inverse ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sin inverse of 1 by 5 plus 5 by 2 minus sin inverse of x. sin ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ sin inverse of 1 ಆಗುತ್ತೆ. This sin inverse of 1 is nothing but value is 5 by 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ sin inverse of 1 by 5 minus sin inverse of x, sin inverse of x plus 5 by 2 is equal to 5 by 2. This is cancel. ಈ 5 by 2 ಈಚೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. get cancel. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? sin inverse of 1 by 5 minus sin inverse of x is equal to 0. This is a 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ sin inverse x ಅನ್ನ ಈ sin inverse of 1 by 5 ಅನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿರಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? implies sin inverse of 1 by 5 is equal to sin inverse of x. Corresponding elements are equal. This is a function should be same. So x is equal to 1 by 5. X value is equal to 1 by 5. This is a very important problem. This example asked in the 3 marks problem. This example asks 3 marks problem. 3 marks. This is sin inverse 1 by 8. Same problem.
You will try. Okay, next problem. Another example. Cos sec inverse x plus cosec inverse x is greater than equal to 1. And second one, third one, cot of tan inverse alpha plus cot inverse alpha. Find the values. Find the values. Find the values. It is very. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ solutions. By property ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ sec inverse x plus cosec inverse x ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. tan inverse alpha plus cot inverse alpha ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Solution second one, cos as it is sec inverse plus cosec inverse x is nothing but pi by 2. Cos 90 value is 1. This is answer is cos 90 value is 0. Third one, tan inverse alpha plus cot inverse alpha is equal to pi by 2. Already you know. Cot of pi by 2. Cot pi by 2 value is 0. Cot pi by 2 value is 0. This is also 0. These are very important in 1 marks. Second properties, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. Xy is greater than 1. Xy is less than 1. Less than 1. Second properties, tan inverse of x minus tan inverse of y is equal to tan inverse of x minus y divided by 1 plus xy. This is xy is greater than minus 1 is there. Xy. These also very important property. Proof one by one. Proof. First one, tan inverse of x plus tan inverse y is equal. Let. Okay, read. Tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, let tan inverse of x is equal to a. X is equal to what? Tan a. Similarly, tan inverse of y is equal to b. Y is equal to tan b. Therefore, tan a plus b is equal to formula, trigonometric formula. Tan a plus b is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. Yes. Hagadre, what is the value of tan a and tan b? Tan a is x, tan b is y. These two values substitute in this. Tan of a plus b is equal to x plus y divided by 1 minus xy. Yes. Next, tan is shifted to this side. A plus b is equal to
tan inverse of x plus y divided by 1 minus x1 is, what is the value of the a and b? A is a tan inverse x plus b is a tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus 1. Hence, this is a very important proof. Similarly, second one you will try. Okay? Take a problem. First one, 2 tan inverse x is equal to sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. X is less than or equal to 1. Second one, 2 tan inverse of x is equal to cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square. X is greater than or equal to 0. Third one, 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. X is strictly lies between minus 1 and plus 1. Next, fourth property is sin inverse of 2x root 1 minus x square is equal to 2 sin inverse of x. X is lies between 1 by root 2 and minus 1 by root. Next one, fifth property is sin inverse 2x root 1 minus x square 2 cos inverse x. 2 cos inverse x. X is lies between 1 by root 2 is less than or equal to. These properties also important. Next, ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೂವ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. First one, proof. First one, 2 tan inverse x. 2 tan inverse x, rewrite. 2 tan inverse x is equal to sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. This is modulus of x is less than 1. Prove that. Proof. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ RHS ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. RHS is equal to sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. Since x is equal to tan theta, tan theta ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Implies theta is equal to tan ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, tan inverse of x ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, sin inverse of 2x means tan theta. 2 tan theta 1 plus tan square theta. We get value is sin inverse of sin 2 theta. This is the formula of the sin 2 theta. Sin inverse of sin theta is nothing but theta by using the properties 2 theta. What is the value of theta? Tan inverse 2 tan inverse of x. This is a RHS. This is a LHS. Therefore, RHS is equal to LHS. Similarly, prove 2 and 3.
2 and 3 ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I prove fourth one. Next I will prove fourth one. Next I will prove that fourth one. Sin inverse 2x root 1 minus x square is equal to 2 sin inverse x. Okay, I will consider LHS. LHS is equal to what? Sin inverse of 2x 1 minus x square. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. RHS ದಾಗ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Since I will take x is equal to sin theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ implies theta is equal to what? Sin inverse of x. This value is substituted this. Sin inverse 2 sin theta root 1 minus sin square theta. Sin inverse. This is nothing but what? 2 sin theta as it is. 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta. This is a cos theta. 2 to get cancelled. Sin inverse 2 sin theta into cos theta is nothing but sin 2 theta. Sin inverse of sin theta is theta. Theta is nothing but 2 theta. Theta is what? 2 sin inverse x. This is a RHS. This is a RHS. Similarly, we will try fifth one. Okay. Next goes to the examples. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Prove the following. Prove the following. First one, 3 sin inverse x sin inverse 3x minus 4x cube. X belongs to minus 1 by 2 and 1 by 2. Second one, I will write all questions first. 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. Third one, tan inverse of 2 by 11 plus tan inverse of 7 by 24 is equal to tan inverse of 1 by 2. Next, fourth one, 2 tan inverse of 1 by 2 plus tan inverse of 1 by 7 is equal to tan inverse of 31 divided by something. Fifth one, tan inverse of 1 by 2 plus tan inverse of 2 by 11 is equal to tan inverse of 3 by 2. These are the very important problems. I will solve one by one. See here, first problems. 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. ಮೇಲ್ ಟೈಟಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ? Prove the following. ಇದನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ LHS ತಗೊಂಡು RHS ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, RHS ತಗೊಂಡು LHS ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. I will consider RHS. Proof. First, RHS is what? RHS is equal to
ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3x ಮೈನಸ್ 4x ಕ್ಯೂಬ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to ಏನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು sin ಥೀಟಾ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. sin ಥೀಟಾ, ಥೀಟಾ is nothing but sin inverse of x. already you know these values substitute किए. sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta is this is nothing but sin 3 theta only. Sin inverse of sin 3 theta we get 3 theta. Theta is nothing but 3 sin inverse of x. This is LHS. See, hence the proof. Similarly, we will try second one. Okay, try second one. Third one I will solve. Third one is there. Tan inverse of, I will consider LHS. Tan inverse of 2 by L1 plus tan inverse of 7 by 24. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು RHS ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು? by using the property tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. we have properties tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. already know this is LHS. simplify this. Tan inverse x plus tan inverse y. X is nothing but 2 by L1, y is nothing but 7 by 20. This is nothing but tan inverse of x plus y. Because tan inverse x value is 2 by L1 plus y value is 7 by 24 whole divided by 1 minus 2 by L1 into 7 by 24. Take LCM these two. L1 24s are tan inverse of L1 24s are 24 into L1s are 44. L1 2s are 22. This is 26. L1 2s are 22, 24, 26, 264. 264 L1. How much is 264? Divided by L1. L1 2s are 22. This is carry is 4, 44. Multiplication L1 24s are 264. 7s are 24, 264. 24 ones are 24. Carries 2. 24 ones are 24. 24 L1s are 264. Okay. Very easy things. Clear out. LCM is these two numbers are different. One is odd number, one is a even number. Directly multiply. This is a 264. 264 cross multiplication. 2 into 24, 7 into 11. Simplify. 24 2s are 48. 11 7s are 77 divided by 264. Whole divided by 264 minus 1. 2 into 7 are 14. Whole divided by 264. 264 get cancelled. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡಿ, tan inverse of
48 plus 77. 77 plus 48. 8 plus 7. 50. 7 plus 4 is 11. 11 plus 1 is 12. There is a 125. 4 minus 4. 0. 6 minus 1 is 5. This is 250. 125 ones are 125 twos are 250. This is tan inverse of 1 by 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. tan inverse of 1 by 2 is RHS ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. This is equal to RHS. Yes. Similarly we will try fourth one and fifth one. I will give the hint. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? I will solve this one also. Okay. ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ I will consider LHS. 2 tan inverse. 2 tan inverse x. X means 1 by 2 plus tan inverse of 1 by 7. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is 2 tan inverse formula. Is it 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Another one is tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy formula ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. First simplify 2 tan inverse of 1 by 2 using the formula equal to tan inverse of 2 as it is, x value is 1 by 2 divided by x square. X square is nothing but 1 by 2 bracket square. This is a 1 by 4. 2 to get cancelled. Tan inverse of 1 divided by 4 in 4 ones are 4. 4 minus 1 is 3. 3 by 4. This is a 4 by 3. This is 1 by 3. This is a 4 by 3. Plus tan inverse 1 by 7 as it is. Tan inverse 1 by 7 as it is. Using this formula, tan inverse 4 by 3 plus tan inverse 1 by 7. Tan inverse x plus tan inverse y. Tan inverse of x plus y. 4 by 3 plus 1 by 7. Whole divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 minus 4 by 3 into 1 by 7. Simplify this. Tan inverse 3 7s are 21, 7 4s are 28 plus 3. 28 plus 3 divided by 28. Similarly 21 minus 4 divided by 28. 28 get cancelled is equal to tan inverse of 31. 21 minus 4 is nothing but 17. This is a RHS. ಈ ತರನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Similarly we will try fifth one. Okay. Next problem. Awesome. Say another example. Solve the following functions in the simplest form. ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ solution here. Let us see here. First one is a rewrite tan inverse root 1 plus x square minus 1 is divided by 2x.
ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾನ್ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ x is equal to I will take tan theta, ಯಾಕಂದ್ರೆ sin ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ don't sufficient, cos is don't sufficient, only you have to put tan ಹಾಕಬೇಕು. tan ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, this value substitute is here, tan inverse 1 plus tan square theta minus 1 divided by tan theta. See, tan inverse of 1 plus tan square theta is nothing but sec square theta. 2 to get cancelled, only for sec theta minus 1 divided by tan theta. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ನೋಡಿ ಬರ್ತದೆ. See here, tan inverse sec theta is nothing but 1 by cos theta minus 1, tan theta is nothing but sin theta by cos theta. Take LCM is numerator, tan inverse 1 minus cos theta by cos theta sin theta by cos theta. Cos theta get cancelled. Tan inverse as it is 1 minus cos theta, using the half angle formula, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 divided by sin theta is nothing but 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 to get cancels, sin theta by 2, 1 sin theta by 2 get cancels. See here, remaining sin theta by 2 divided by cos theta by 2. This is tan theta by 2. This is tan theta by 2. See, tan inverse of tan theta by 2. By using property tan inverse of tan theta, theta. This is theta by 2. Theta is what? Implies theta tan is equal to that side. Theta is equal to tan inverse of x. We get 1 by 2 into tan inverse of x. This is the answer. This is the simplest form of this problem. Okay, next problem. Okay, next problem. Tan inverse 1 divided by root 2 x square minus 1. I will take x is equal to tan theta. ನೀವು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ tan theta ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ once again, tan inverse of tan theta is equal to theta, cot inverse of cot theta is equal to theta. ಇಲ್ಲಿ tan ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓನ್ಲಿ ಬಾದ್ ಏನು ಉಳಿತದ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಉಳಿತದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ. x is equal to tan theta, x is equal to cosec square theta, x is equal to cosec square theta, implies x is equal to cosec theta, implies theta is equal to cosec inverse of x. This value substituted above implies tan inverse 1 divided by root of cosec square x minus 1, cosec square x minus 1 cosec square x minus 1 is nothing but
cos square theta implies tan inverse 1 divided by root of cos square theta, square square get cancels, implies tan inverse of 1 divided by cot theta. 1 divided by cot theta is nothing but tan theta. Tan theta, theta is replaced by tan inverse of tan theta is nothing but theta. Theta is nothing but cosec inverse of x. Cosec inverse of x. So here, take the next column. Similarly, we will try tan inverse of 1 minus cos x plus 1 divided by 1 plus cos x. Tan inverse of cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. Okay. See, I will give the hint. 1 minus cos x is nothing but 2 sin square x by 2. 1 plus cos x is nothing but 2 cos square x by 2. 2 get cancels. This is a tan square x by 2. Square square get cancel. Tan inverse of tan x by 2 is nothing but answer is x by 2. Yes. See here. Take a fourth problems. I will solve. Solutions. Fourth problems. Tan inverse of cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇಕು? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ cos x ಅನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Tan inverse cos x divided by cos x is nothing but 1 minus sin x divided by cos x is tan x whole divided by cos x ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, sin x ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan x ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು tan a plus b ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. Tan inverse as it is 1 is nothing but tan pi by 4, no? Tan 45 degree is a 1. Tan x 1 is as it is. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ tan a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? tan a plus b divided by 1 minus tan a into tan b formula. So tan pi by 4 into tan x. This is formula. Tan a minus b formula. Tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b formula. Implies tan inverse of, this is nothing but tan of pi by 4 minus x. Tan inverse of tan is nothing but 1, implies pi by 4 minus x. Implies this is a final answer. This is a pi by 4 is minus x is a, this is a final answer. Similarly, we will try fifth one and sixth one. Fifth problems. Tan inverse of x divided by root of x square minus x square bracket complete modulus of x is less than equal to a. Okay, see here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, tan inverse ಇದೆ. This is a function ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ x divided by root a square minus x square ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ a square minus x square ಈ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ tan ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ tan ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ tan ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ tan inverse x let x is equal to a sin theta. X is equal to a sin theta. a sin theta ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ a ಈಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x by a ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? sin theta ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ sin ಅನ್ನು ಈಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? theta is equal to sin inverse of x by a ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, this value is substituted here.
ಇದರೊಳಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ implies solutions tan inverse of a sin theta divided by ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. a square is nothing but minus a square sin square theta implies tan inverse a sin theta is as it is. A square is a common, nothing but a is outside. A square is common. A square is common is nothing but 1 minus sin square theta. ಈ a square ನ ರೂಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ a ಆಗುತ್ತೆ. tan inverse of a sin theta whole divided by a. 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta. 2 get cancelled. A cos theta. A get cancelled. Sin theta by cos theta we get tan theta. Tan inverse of tan theta. Tan inverse of tan theta is nothing but theta. Theta is nothing but sin inverse of theta is nothing but sin inverse of x by a. Similarly, sixth problem we will solve it. Next, these questions are 3 marks questions. These questions are 3 marks questions. Next is a very important problems. This problem is also 3 marks questions. So many times ask these questions in your board examination. So very carefully listen. If tan inverse x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 divided by x plus 2 is equal to pi by 4. Then find the value of x. Find the value of x. Find the value of x. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದರೊಳಗೆ x ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ write once again. Problems tan inverse x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 divided by x plus 2. 5 by 4. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. tan inverse x plus tan inverse y properties already is known. Yes, apply here. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy already is known. x ಜಾಗದಾಗ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ x minus 1 divided by x minus 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ y ಜಾಗದಾಗ ಏನಿದೆ x plus 1 divided by x plus 2 ಇದೆ. Okay, apply this equal to this. Tan inverse x is nothing but x minus 1 divided by x minus 2 plus y is nothing but x plus 1 divided by x plus 2 whole divided 1 minus of x minus 1 divided by x minus 2 x plus 1 divided by x plus 2 is equal to
pi 5 by 4. This is a very big problem. Tan inverse shifted to that side. ಈ tan inverse ಅನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ inverse ಇದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ tan ಆಗುತ್ತೆ. Tan pi by 4 is nothing but what? Tan 45 degrees value is 1. X minus 1. Take LCM. X minus 1 into x plus 2 plus x plus 1 into x minus 2. Denominator x minus 2 into x plus 2 whole divided by x. Multiplications, take LCM. X minus 2, x plus 2, denominator minus as it is x minus 1, x plus 1 whole divided by. ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಸೈನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, x ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ divisible property. This is tan 5 by 4 is equal to value is 1. Continue this side. X minus 1, x plus 2. Binomial multiplication here. X into x. X into x implies x into x square. X into 2 plus 2x minus x minus 2. Next, these two multiplication. Plus sign. X plus 1, x minus 2. X into x, x square minus 2x plus x minus 2. Whole divided. Denominator also is multiplications. X into x, x square minus 2x, x square plus 2x minus 2x minus 4 minus n as it is. X into x, x square plus x minus 2 is equal to what? Simplification, numerator and denominator. Okay, x square plus x square 2x square plus 2x minus 2x minus x plus x get cancelled. Minus 2 this is a minus 4 divided by simplification this x square plus 2x minus 2x 2x minus 2x get cancels, x square minus 4 x get cancels, minus x square and plus 1 equal to what? Implies 2x square minus 4 x square minus x square get cancels, minus 4 and plus 1 is the minus 3. Minus 3 is sent to that side. 2x square minus 4 is equal to minus 3. See here, minus 4 also sent to that side. 2x square minus 3 plus 4. 2x square as it is, which is plus 1. 2 is also shifted to this side. X square is equal to 1 by 2. X is equal to, already you know, plus or minus root of 1 by 2 is nothing but plus or minus 1 divided by root of 2. This is a value of x. This is a value of x. Okay. Again, 2x plus tan inverse 3x is equal to pi by 4. Then find the value of x. This problem solve it similarly this. Okay. Thank you for watching the video. Students, see here.
equal to 1 by x. This is right. But inverse trigonometry functions inverse x. Inverse trigonometry function sin inverse of x is nothing but 1 by sin x is not allowed. This is right, this is wrong. ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ sin inverse of x is not equal to 1 by sin x. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.